Descubra a incrível verdade por trás de uma jornada emocionante de 12 anos de transformação inesperada. Rafael sempre foi garoto diferente. Nos 2 anos que passou na pequena zona rural de Minas Gerais, ele aprendeu que a vida nem sempre era justa. Criado em uma família humilde, seus pais, agricultores, trabalhavam duro sob o sol escaldado. Mas o seu amor e dedicação não eram suficientes para apagar o destino que alguns moradores locais tinham por sua origem. A sombra de desigualdade o seguia, sussurrando que sonhar era privilégio apenas de quem tinha dinheiro. Mas Rafael, como coração valente, nunca se deixou abater do desejo de tornar médico queimava seu peito. Durante o dia, ele ajudava os pais nas plantacos, sentindo a terra fresca contra as mãos calajadas. À noite, mergulhava nos livros velhos que conseguiram ganhar, buscando conhecimento nas ervas que cresciam ao redor de casa. A luz da lamparina iluminava seu rosto concentrado, e seus sonhos se tornavam mais vivos a cada página virada. Mas a vida tinha outros planos. Quando seu avoado isso de forma repentina, a família mergulhou em desespero profundo. As lágrimas nos olhos de sua me diziam tudo, enquanto seu pai, sempre forte, agora parecia uma sombra do homem que era. A pobreza que eles lutavam para suportar tornou-se insuportável, e Rafael percebeu que era hora de agir. Como coração inquieto, decidiu usar seus conhecimentos à base de ervas para ajudar a quem precisava. Logo, ele começou a tratar os doentes de comunidade, gesto que aos poucos começou a trazer o respeito que tanto ansia, da cidade foi tomada por uma epidemia cruel. Em uma daquelas noites sombrias, após uma briga com sua mãe, que não entendia por que ele insistia em seguir caminho tão incerto, Rafael sentiu a solidão pesar sobre seus ombros. Mas ao olhar em volta, viu que sua comunidade começava a se unir ao seu redor. E aqueles que uma vez hesitaram sobre suas capacidades agora olhavam para ele com esperança. Antes de continuar, eu precisando te avisar sobre uma coisa importante que está acontecendo. YouTube está me dando algumas regras e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando desse conteúdo, clique no sino e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E esse puder deixar like, faz uma grande diferença. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. E eu fico curioso em saber como está do outro lado. Agora, vamos continuar. Era diardão quando a epidemia bateu a sua porta. Rodrigo, velho amigo, agora era dos infectados. Rafael sentia medo, mas dentro dele fogo de coragem começou a arder. E ele decidiu usar conhecimento de medicina popular para ajudar todos que pudesse. Cada vida que tentava salvar parecia fardo que passava sobre seu coração. Será que ele era forte o suficiente? A dúvida o assombrava, mas o clamor de comunidade ecoava dentro dele. Os problemas em casa tornavam-se cada vez mais intensos, e Rafael, agora símbolo de resistência, precisava enfrentar a tempestade dentro de sua própria família. Assim, ele se viu em uma encruzilhada. Literou o desistir? A resposta não chegava, mas a pergunta ecoava em sua mente. Onde ele iria para provar que sua origem não definia seu valor? A luta estava apenas começando. O sol se ergueu novamente, mas a manhã não true o alívio que Rafael esperava. Pelo contrário, os dias pareciam mais pesados. A epidemia não dava tregua e, cada vez mais, ele percebia o sofrimento estampado no rosto de Rodrigo. As noites eram mal dormidas. E ele acordava com o peso dos gemidos dos doentes ecoando em sua mente, e o chamado de sua própria responsabilidade o impelia a agir, reunindo todas as ervas e conhecimentos que tinha,
Rafael montu pequeno espaço na casa de seus pais. Como pano velho que se tornou uma mesa improvisada. Ele comicu a prepara remedios e papancas. A presença de Rodrigo, debilitado, o motivava a se esforçar ainda mais. Ele não queria perder outro amigo. E, ainda que sua moutra mes de nervosismo ao preparar os poucos, decidia seguir em frente. Seus pais assistiam com preocupados no olhar, mas a determinação de Rafael era contagiante. A cada novo paciente, ele aprendia algo. As plantas de sua infância, como as que costumava brincar, agora se tornavam oleadas poderosas no combate a doença. Ele sentia a vida fluindo no ar ao seu redor. A comunidade comicu a se reerguer, unida por uma força comum a de acreditar. O respeito havia finalmente chegado, e aqueles que dia zombram dele agora se aproximavam com gratidão. Certa noite, enquanto preparava uma nova mistura, ele ouviu toque na porta. Era o velho Miguel, homem sábio de vila. Com olhar de preocupação, ele entrou e, sem rodeios, comicu a falar. Rafael, você está fazendo algo extraordinário, mas lembra-se. A medicina não é apenas sobre curar doenças, mas também sobre ver as pessoas. Uma verdade que ele nunca tinha considerado. Por momento, Rafael sentiu seu mundo girar. O que ele sabia sobre curar a alma da serviço. Era preciso entender a dor emocional, as histórias entrelaçadas de cada rosto que entrava em sua casa da cada visita, ele buscava ouvir mais. O que antes era apenas tratamento viral circulo de compartilhamento. Sorrisos, lágrimas e esperanças foram surgindo como flores na primavera. As palavras de Miguel ficaram gravadas em seu coração. Viagens de cura não eram apenas pela saúde, mas pela reconexão das almas perdidas da comunidade comicu a se organizar, ajudando uns aos outros a enfrentar a epidemia. E Rafael, agora líder natural, sentiu a responsabilidade dobra. Porém, havia algo encastado nas sombras, algo que o atormentava. Ele ainda não tinha conseguido salvar Rodrigo. O amigo, que sempre foi seu apoio, agora jazia fraco e lutando contra o sopro de vida de quando ele, e pensou que tudo, finalmente dar certo. Algo inesperado aconteceu. Uma notícia que poderia mudar tudo vindo som abafado de vozes apressadas. Rafael se viru, sentindo seu coração acelerar. O que seria agora? A dúvida e a esperança se misturavam com o cairo de terra úmida. Ele precisava enfrentar mais esse desafio e descobrir se era realmente capaz de ser o médico que sempre sonhou. O que ele iria encontrar do lado de fora? Rafael respira fundo e abriu a porta. O que vai lhe tirar o falago? A rua estava caia de pessoas, algumas com os rostos preocupados, outras com expressos de esperança. Havia uma agitação no ar. Murmúrio que pulsava como coração acelerado. No centro do grupo, uma mulher gesticulava com fervor. Era Clara, a esposa de Miguel, que havia se tornado uma amiga próxima de Rafael durante os últimos meses. Mario, o garoto do campo. Ela exclamou. Tom que entrelacava medo e determinação. Ele caiu na vala. Estava brincando. Neo sabemos se ele foi exposto a doença. Rafael sentiu sua espinha gelar. Mario era apenas uma criança. O peso de responsabilidade parecia se tornar insuportável. Ele apertou os lábios, buscando coragem em meio ao pânico. Leva-me a ele. Disse Rafael, sua voz firme, apesar do coração disparado. As pessoas se moveram para abrir caminho, apressadas, mas com respeito que o estava surpreso. Ele não era só o curandeiro amador agora. Era o médico de quem todos preciavam, de o correr pela estrada estreita. Rafael se vai relembrando a infância de Mario. Lembranças de risos e brincadeiras e covam em sua mente.
O menino sempre tinha brilho nos olhos. Por favor, neo deixe que isso acabe. Ele pensou. A urgência do momento passava seus ombros. Quando chegaram à vala, Rafael se agachou ao lado do garoto. Mario estava sujo, mas acredito. Seus olhos, embora caios de medo, ainda traziam uma centelha de vida. Rafael, ele disse, tentando sorrir, mas a dor estava visível. O coração de Rafael se apertou instantaneamente. Mario, amigo, você está bem? Vamos cuidar de você. Ele respondeu, tentando manter a calma enquanto olhava para o pequeno corpo. Estava claro que ele tinha se machucado, mas o medo de infecção era muito maior. Logo, ele começou a examinar a área onde a criança havia caído, buscando feridas e sinais de epidemia. Os murmúrios de multidão ao redor foram substituídos por silêncio tenso. Todos os olhares estavam fixos nele, esperando ansiosos por sinal de que tudo ficaria bem. Ajuda. Alguém. Traga água limpa e ervas. Precisamos agir rápido. Rafael ordenou. Sua voz agora ecoando com uma certeza desconhecida. Era como se aquela situação o tivesse despertado para poder que ele nunca havia reconhecido. Ele viajava entre o medo e a esperança, disposto a dar tudo por aquele pequeno que, em breve, poderia resplandecer na vida novamente, conforme comunicava o tratamento, a tensão na multidão crescia. Ele podia sentir a energia de cada pessoa torcendo por ele. E nesse momento de concentração, veio a necessidade de comunicar algo. Mario, você é forte. Vamos passar por isso juntos. Sua voz era suave, mas carregada de emoção. As mãos dele tremiam ligeiramente, mas ele não podia falar. Aparentemente pequenos gestos, como olhar confiante e palavras encorajadoras, tinham peso imenso. Enquanto tratava Mario, Rafael notou algo a sua volta. Alguém se destacava no meio de multidão, velho conhecido que ele não via há anos. O coração gela novamente quando ele reconheceu o olhar de alguém que dia foi grande rival. Infelizmente, sua presença true uma avalanche de lembranças. O que ele está fazendo aqui? Rafael se perguntou, o desconforto misturando se com a determinação. O que aconteceria se aquele homem que tinha zombado dele no passado decidisse interferir agora, no momento mais crítico? Esta nova intriga toma conta de seus pensamentos enquanto ele tentava permanecer focado na vida de Mario diante dele. A noite ainda era jovem, mas os desafios que ela traria já passavam seu coração. O que mais a vida preparava para ele? A mente de Rafael girava com a presença inesperada de seu rival, mas ele rapidamente afastou esses pensamentos. Mario precisava dele. Ele estava ali, cercado pelo medo e pela esperança. A adrenalina corria em suas veias, e ele respirou fundo, tentando ignorar o olhar julgador que o seguia. Rafael, você sabe o que fazer? Clara se aproximou, seus olhos cheios de expectativa. O peso de responsabilidade crescia ainda mais. Ele assentiu, segurando firmemente a mão de Mario. Sim, Clara. Mas precisamos de água e ervas logo. O tempo é crucial. Enquanto esperavam, Rafael começou a limpar as feridas do garoto, atitudes automáticas que ele havia aprendido sua experiência com as plantas medicinais da região. Mario gemia, mas Rafael susurrou palavras de encorajamento. Você é guerreiro, Mario. Olhe para mim. Apenas respire. Estamos juntos nessa. O garotinho parecia absorver cada palavra como balsamo. E Rafael percebeu que, apesar do medo e da dor, o apoio emocional era tão vital quanto o tratamento físico, de em momento crucial, Clara voltou como água e as ervas. Aqui, Rafael. Ela entregou os ingredientes, suas mãos tremendo de nervosismo. O olhar dela refletia a mesma preocupação que dominava o coração da multidão. Rafael misturou os elementos, pensando em como cada gota poderia ser uma chance para Mario.
ele fico atento a cada movimento, consciente de que cada segundo contava do rival de Rafael ainda observava de longe, uma sombra ameaçadora. O que ele pensava? Estaria ali para ajudar ou apenas para criticar? Mesmo assim, Rafael se forcua se concentrar no que realmente importava. Enquanto fervia a mistura, lembranças de sua infância também viram matana. Ele e seus amigos, brincando despreocupados, sem saber das dificuldades que o futuro poderia trazer. Agora, a vida era ciclo de luta e supercao. Mario, esta quase terminando. Rafael diz, sem saber se o menino estava consciente do que acontecia. O garoto olhou para ele. Seus olhos parecendo entender mais do que sua idade sugeria. Eu confio em você, Rafael, Mario murmurou, e essa frase atingiu o coração do curandero como raio de luz. Com tudo preparado, ele começou a aplicar a mistura nas feridas, e o silencio de multidão se aprofundiu, como se o mundo ao redor tivesse parado. Cada respiro de Mario era grito de esperança, e Rafael sentia a própria respiração acompanhar o ritmo de batalha. Havia tanta vida jogo, tanta expectativa finalmente. Quando tudo parecia estar sob controle, Rafael olhou para o rival mais uma vez. Uma tensão crescente parava no ar haveria alguma interferência, alguma tentativa de desestabilizá-lo. Isso o deixava inquieto. Mas não havia espaço para distraicos agora. Por momento, a multidão começou a murmurar de novo, e Rafael percebeu que não era apenas sobre Mario. Isso se tratava sobre todos eles, sobre a luta coletiva daquela comunidade contra a epidemia que ameaçava seus lares. Nossos destinos estão entrelaçados, pensou, e impulso de determinação cresce dentro dele da atmosfera mudava. E quando finalmente olhou para Mario mais uma vez, uma nova preocupação se instalou seu coração. A febre começou a subir, a respiração do garoto agravava-se. Será que diante de todas as suas tentativas, ele conseguiria salvar a vida do pequeno. A noite estava se tornando muito mais sombria do que ele esperava. Rafael sentia o pânico subindo, uma onda gelada que invadia seu peito. A febre se elevava, e Mario parecia lutar contra inimigo invisível. Força, pequeno. Você é forte, eu sei. Ele tentava ser confiante, mas suas palavras pareciam ecor vazias no ar passado de sala. A multidão agitava-se. Murmúrios indecifráveis misturavam-se ao ruído nervoso de caracos ansiosos. Ouvia voces de preocupação, mas elas estavam longe. A única coisa que importava era ele e Mario. Rafael, o que está acontecendo? Clara perguntou, os olhos grandes como prados, fixos em Mario. Ela aproximou-se de novo, tensa. Ele precisa de algo mais e ele balançou a cabeça, lembrando do treinamento que tinha recebido. A mistura de ervas era poderosa e já deveria estar começando a agir. Mas, a verdade era que nada parecia funcionar. A luta do garoto quase fazia querer gritar, mas ele não podia. Clara, precisamos manter a calma. Se ele sentir o nosso medo, isso pode piorar. Dizia com firmeza, tentando transmitir uma segurança que mal sentia, da febre aumentava e a respiração de Mario tornava-se cada vez mais irregular. Rafael olhou para o menino, tentando enxergar além da dor. Tanta vida naquele corpo pequeno, tanta força esirido tão jovem. Tudo ao redor parecia pulverizar-se desespero. Você consegue, Mario? Lute, por favor. E ele segurou a mão do garoto, sentindo suas forças se esvaíram. O toque não trazia apenas conforto a Mario, mas também a Rafael. Era como se, colocando toda a força dele na mão do menino, ele pudesse transmitir pouco de sua própria vitalidade, e no fundo, uma parte dele queria acreditar que a esperança ainda tinha espaço, que as ervas iriam funcionar. Mas outra parte sussurrava que seria uma batalha difícil,
que talvez neo tivessem final feliz. Rafael latava contra esses pensamentos, focando em mágica, fé e docilidade. Enteo, o rival de Rafael se aproximou. Era homem imponente. Seu olhar cortante como uma lâmina afiada. Rafael, ele murmurou, quasem sussurrou. O que está fazendo neo vai funcionar. Você precisa de ajuda. Arriva fervio dentro de Rafael junto com a culpa. Ajuda? Ol para Mario. Eu neo posso simplesmente abandonar ele. Ele estava pronto para desafiar o rival, mas Clara interveio. Rafael, talvez ele tenha razão. Precisamos considerar todas as opções. Rafael sentiu uma aperto no peito. Era difícil aceitar que, em momentos de desespero, todos tínhamos seus próprios medos e desejos. Era muito mais do que ele pensava ser apenas jovem curator. Era uma batalha incessante entre ego, esperança e a realidade crua. As ervas talvez elas não sejam suficientes seu coração se partiu pouco eu prefiro aquelas palavras. O som do seu próprio desespero ressoava claramente. As palavras de encorajamento, que enteo saem de sua boca naturalmente, pareciam agora prejudicadas pela incerteza. Rafael sentiu a frustração tomando conta de seu corpo. Ele olhou para fora, onde estrelas começavam a surgir no seu negro, como se também estivessem esperando por sinal de mudança. Como se, daquela escuridão, pudesse surgir uma luz. Se a ajuda dele não for suficiente o que mais podemos fazer. O olhar de Clara estava fixo em Mario, a esperança ainda vibrando, mas a dúvida também começava a cogitar. Ele sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Uma escala precisava ser feita, mas o que seria certo? A pressão aumentava, e a pergunta ficou presa na garganta. Uma sombra passou pela mente de Rafael e com ela, uma ideia inesperada começou a se formar, dado que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Rafael olhou intensamente para Mario, tentando absorver cada detalhe do garoto. O semblante pálido, os lábios ressecados e a respiração laborida faziam seu coração acelerar. Cada batida parecia grito lamentoso, em meio ao silêncio pesado da sala. Ele precisava agir, e rapidamente. Mas o que fazer? A ideia inesperada que havia surgido na cabeça dele agora fervilhava como fogueiro. Clara, ele disse, a voz mais firme. E se usíssemos o poder de comunidade? Todos nos juntos. As palavras saíram de sua boca como se fossem uma súplica e uma esperança ao mesmo tempo. Rafael ainda não sabia como isso funcionaria, mas dentro de havia lampejo de motivação. O que ele aprendera sobre as ervas era importante. Mas as histórias contadas por sua avô sobre a força de união e covum mais alto naquele momento. Você quer reunir as pessoas? Clara questiona. A incredulidade e o ceticismo misturando-se em seu olhar. Mas isso vai se demorar. Mario não pode esperar. Eu sei, responde Rafael, mas jamais saberemos a tentarmos. Juntos, podemos fazer algo incrível. O desejo ardia seu peito. E ele estava disposto a usar sua voz para mobilizar todos ao redor. A expectativa de atividade fez seu coração pulsar mais rápido. E ele se levantou, deixando a mão de Mario pouco de lado. E ao fazer isso, sentiu no se formar na garganta. No entanto, ele se dirigiu à porta, chamando aqueles que aguardavam na entrada. Precisamos de todos vocês. Venham, por favor. Mario precisa de nós. A mensagem parecia acender uma chama na multidão enfraquecida. Os que estavam dispersos começaram a reunir-se, olhando para Rafael, sem entender completamente, mas prontos para ouvir. Clara fica logo atrás. Misto de preocupação e esperança em seus olhos, enquanto outros se juntavam gente de vizinhança, familiares, conhecidos. A energia aquila sala começou a pulsar novamente, como se leco invisível os conectas.
Ele luta por sua vida. Rafael continua. Agora mais confiante. Mas neo precisa lutar sozinho. Vamos unir nossas forças, nossos oracos, nossas esperanças. O que temos pode ser mais forte do que qualquer erva ou cura que conhecemos. O fervor nas palavras replicava-se nos olhares que se cruzavam. Murmurio de sentimento cômico a crescer. Cada de vocês, tragam seu amor, suas intenções, suas histórias. Vamos criar círculo, pacto, volta dele. A atmosfera se transforma. E Rafael podia sentir naquela sala uma energia que era palpável. As voces começaram a elevar-se, misturando-se canto de apoio e encorajamento, eco do amor e solidariedade que balancava como uma onda mar aberto. Ele respirou fundo, sentindo uma conexão calorosa com cada rosto ao redor. Enquanto o círculo se formava, Clara pegou a mão de Mario de novo e apertou-a, como se também tivesse esperança de que, de alguma maneira, a união iria fazer a diferença de repente, dos vizinhos, uma mulher idosa conhecida na região, levantou a voz. Eu lembro das ervas de sua avó, Rafael. Vamos usar a sabedoria dela. Vamos dançar e cantar, invocar os espíritos de cura. A idea resu todos, como eco de transbordante amor e força. A sala se transforma espaço sagrado, repleto de risos nervosos misturados com lágrimas silenciosas. Mas Rafa descobriu que a realidade estava longe de ser simples. Isso exageria, mais do que ele havia imaginado. Algo muito mar que ele estava começando a tomar forma. Como canto crescendo e as voces se unindo, Rafael, do passo à frente, dirico ao centro do círculo. O sorriso esperançoso de Clara lhe do coragem. Se isso vai funcionar, se vamos mesmo mudar o destino de Mario, o que mais podemos fazer? O tempo está se esgotando e no fundo de sua mente, surgiu uma nova pergunta. Será que o que estavam fazendo era suficiente? A resposta ainda estava por vir, mas uma coisa era certa. A luta não terminaria ali. Uma nova jornada se iniciava, e o que eles deveriam entender a partir daquele momento mudaria tudo. O círculo estava completo. As pessoas seguravam as mãos umas das outras, formando uma corrente de esperança e conexão. Rafael podia sentir a energia vibrando ao seu redor. Cada pessoa era hielo nessa corrente, e no fundo de seu coração, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. Clara, ao seu lado, sussurrou. O que devemos fazer agora? Vamos começar a dançar e cantar de forma que minha avó sempre fazia, disse ele. Lembrando das tardes que observava sua avó preparar remedios caseiros com músicas ancestrais ao fundo. Precisamos invocar a força de cura. As voces começaram a se elevar, misturando-se cancos que ecovam o passado e as esperanças do presente. A mulher idosa gaiu os outros, e a alegria, que inicialmente parecia tímida, começou a explodir como fogos de artifício. Os passos tornaram-se movimento sincronizado. Passo, dois passos, sorriso cada rosto de o ambiente estava impregnado de espírito de celebração. Rafael nota talvez pela primeira vez que, a pesar de dor, aquele momento também era de união. E ele olhou para Mario, cuja fragilidade era quase palpável, mas sentiu uma onda de energia correr por seu corpo. Se todos ali estavam dedicando pedaço de si, talvez isso fosse suficiente para criar uma transformação real. Vamos, Mario. Clara gritou. Sua voz cortando o ar como uma flecha. Estamos com você. Os olhares se voltaram para o garoto, e suspense envolveu o espaço. Ramos de ervas pendurados nas paredes balancavam suavemente, como se sentissem o calor de dança e dos intentos. Menino, hermano de Mario, com lágrimas nos olhos, entrou na roda. Ele parecia hesitante, mas a música o puxou, e logo estava se movendo junto,
suas pernas pequenas dancando na mesma frequência das maiores. Exclamou a mulher idosa. Sinto os esirados trazendo Mario de volta para a gente. A cura esta próxima. Rafael sentiu seu coração desesperar. A idea de que algo extraordinário poderia, de fato, acontecer ou enchu do adrenalina. Eles estavam criando uma tempestade de esperança e amor, algo que poderia ser mais poderoso do que qualquer remédio. Mas, no fundo, ele ainda se perguntava. E se tudo isso não fosse suficiente? E se tudo o amor do mundo não pudesse mudar o que estava destinado a ser? Esse pensamento carregava peso que ele não conseguia ignorar. O quanto poderia influenciar o destino de seu amigo, as cancos aumentavam, e a persistência de dança envolvia a sala aumento de energia. Rafael olhou novamente para Mario. O garoto tinha os olhos fechados, mas, de alguma forma, Rafael sentia que a luz dentro dele latava para brilhar mais intensamente. Me escutam. Levanto a voz, interrompendo a música por momento. Precisamos também de fé. Não podemos so dancar. Precisamos acreditar que isso está acontecendo. E ele viu o assentimento muitos rostos. E calor caiu de determinação cômico a se formar novamente no espaço. Era chamado cultivo, desejo de não apenas esperar por milagres, mas de se tornar parte deles. Mas, enquanto a sala mergulhava novamente na dança, Rafael sentiu uma agitação interior. O que mais poderiam fazer? Havia algo mais profundo a esse fazer? Como conectar todas aquelas intenções a uma força transformadora? O tempo estava avançando e a pressão crescia. E ele percebeu que o tempo era uma correnteza poderosa que alimentava seus medos e esperanças. A pergunta ecoava sua mente. Será que essa luta os levaria a lugar de luz ou os deixaria mais perto da escuridão? A dança continuava, mas entre cada movimento, Rafael sentia a urgência aumentar. A próxima decisão que tomariam poderia decidir tudo. Seria revelador, e suas consequências estavam prestes a se desenrolar. Rafael fechou os olhos por momento, sentindo a dança pulsando ao seu redor. As vozes entrelacadas lindo tecido de esperança. O calor da carne humana o envolvia, mas ele precisava de algo mais. Era como se uma luz interna o chamas. Impulso que o convidava a se aprofundar na busca por Mario. E se formacemos círculo mais forte? Pensou. E se cada oferecesse neo sua energia, mas também uma parte de si mesmo? E ele abriu os olhos abruptamente. Com determinação, levantou as mãos, silenciando a música. As pessoas pararam, olhares curiosos voltados para ele. Vamos todos nos conectar mais profundamente. Cada deve falar algo que ame ou que o faz sentir vivo. Assim, podemos misturar essa energia ao nosso movimento. Rafael proclamou. E Clara sorriu, animada pela idea. Olhares se cruzaram. Sorrisos se expandiram nas faces já conhecidas. As palavras comunicavam a flor. Uma mulher de fila de frente, a voz tremendo, compartilhou seu amor por flores e o modo como elas traziam lembranças de ver seu avô cuidando do jardim, enquanto hamam mais ao fundo falou sobre seus filhos, sobre as noites de histórias e risadas. E eu adoro a seu ar do pôr do sol. Outra pessoa gritou. E logo, festival de amores e memórias cômico, todos imersos suas próprias histórias, mas conectados a algo maior. As palavras se entrelacavam como se fossem notas de uma música nova, profunda e poderosa. Mario, ainda com os olhos fechados, parecia ouvir tudo. Cada palavra era eco que chegava a ele. Chamado que tocava sua alma algum lugar distante. Rafael podia perceber a resistência do garoto, mas havia algo mais. Fio de determinação se formava lentamente seu rosto. Quero que ele uca nossos amores, Rafael disse, ainda carregado de energia.
Seneo pudermos takalo fascicament. Kao minos nosis almas se connecta matraves, duque amamos. Easim, els continuaram, cada historia aumentando a intensidade. A sala pulsava com amor genuino. E energia parecia elevar-se para algo quase palpável. Clara algo para Rafael. Seu rosto iluminado pela convicção de que algo estava se movendo dentro do círculo. Porque não canamos uma vez mais, mas agora junto com nossas histórias? Sugeriu Clara. Assim, podemos unir tudo isso. E foram tomadas as voces novamente. Cada canção carregava amor específico. Rafael se viu cantando com toda a força que conseguia. Canto que ressoava neo apenas nos ouvidos, mas que parecia vibrar nas paredes, expandindo a energia ondas visíveis. Foi quando Mario finalmente começou a mover os lábios, neo com palavras, mas com sorriso. Sorriso que parecia adotar a canção dos outros. Como se estivesse vivo pela primeira vez em semanas, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mario. Ela sorriu, inteio. Sorriso pleno que dizia que a esperança ainda permanecia. O tempo parou. Rafael sentiu a certeza pulsar seu peito. Talvez eles estivessem realmente fazendo algo. Uma mudança estava prestes a acontecer, mas de repente, o ambiente escureceu. A energia que antes era vibrante começou a oscilar abruptamente, como se uma sombra tivesse passado pela sala. Arrepio percorreu o corpo de Rafael. Precisamos ser mais fortes. Não podemos dar espaço para o medo. E ele gritou. Sua voz ressoando forte na sala caia de vida. Assim, a pergunta para no ar. Onde seriam capazes de ir para lutar com tudo, que era negativo? Rafael olhou para Mario novamente. A luta silenciosa estava apenas começando. Rafael sentiu o chão tremer sob os pés. O ar estava eletrificado. Cada pessoa ao seu redor parecia sentir a mesma tensão. E ele olhou para Mario. O sorriso do garoto, ainda tímido, era como uma pequena chama no meio de escuridão. Era bom, mas Rafael sabia que estavam longe do fim de batalha. Vamos lá, gente. Vamos nos unir de novo. Rafael gritou. A voz dele ecoou, mas, na escuridão, não era apenas a sua animação que precisava se destacar. Era necessário sentir cada dos presentes. Mergulhar na conexão que se formava. Uma nova onda de histórias cômico. Os murmúrios de sala haviam se transformado em coro de esperanças e medos desafiados. Uma mulher mais velha passou a compartilhar sobre a força que encontrou em sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Adolescente revela como a música o fez esquecer uma dor enorme, conectando-se com o que seus pais sempre sonharam para ele. É isso, Rafael pensou. Estamos criando uma fortaleza do amor. E ele nota que a luz começava a voltar aos olhos de Mario. Pequenos gestos uma mão que se movia, pé que balancava era sinal de vida. Uma batida suave começava a se formar no peito do garoto. Mario, nós estamos aqui com você. Estamos juntos. Clara gritou, suas palavras carregadas de amor que ultrapassava qualquer barreira. O grupo respondeu a ela, levantando os braços, criando uma onda de força. O movimento resu ate Mario. Quais como se as palavras encorajadoras fossem mensageiras de luz dancando seu íntimo. Mas o medo ainda parava. As luzes tremiam. No fundo, uma escuridão parecia querer entrar no círculo, ameaçando a explosão do amor que se formava. Rafael deu passo à frente, sentindo o coração acelerar. Ele precisaria de mais força. Se você puder, Mario, Rafael comico, a voz embargada do amoco, se você puder sentir a força das histórias e amores aqui saiba, que somos todos seu coração latando por você. O silencio se instalou. O som do próprio coração batendo ecoou na mente de Rafael, como uma canção lenta. Por um momento,
ele teve impresso de haver uma resposta. Uma energia pulsava no ar, como se Mario estivesse absorvendo cada uma das palavras. Era o momento que ele precisava. Instante de transformação que poderia mudar tudo. Conte conosco, Mario. Clara pediu. Sinta nossa música, sinta a força do nosso amor. Mas empereu para que a chama se acendesse. Rafael puxou o som de seu peito e comico a canta uma melodia simples, mas cheia de significado. Outros o acompanharam. E logo, a sala estava novamente fervilhando de sentimentos. No entanto, ele nota que as sombras ainda resistiam. Como se quisessem apagar essa chama. Essa é a hora. Precisamos lutar contra isso, pensou Rafael. Desesperadamente, ele procurou nos rostos de multidão, pedindo uma resposta silenciosa. O que eles escolheriam? Seriam capazes de enfrentar a escuridão. A música aumentava, transformando a sala em campo de batalha entre luz e trevas. Rafael apertou os punhos. Sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, e Mario seria o battlehater junto a eles. O perderiam tudo? O clima estava passado. As vozes se elevavam crescendo enquanto ele se perguntava. E que ponto eles conseguiriam chegar? Puntos. As vozes ecoavam, pulsando como se fossem seu coração. A união de comunidade se fez visível naquele momento. Cada canto se uniu grito pela vida, pela esperança. Rafael sentia que a dança de sentimentos pulsava dentro dele. Invocacos de amor e fé reverberavam sob a luz tenue. Cada dia de luta, cada lágrima de desespero, agora se transformavam símbolo de força de os olhos de Mario estavam quase fechados, mas algo cômico a mudar. O garoto respondeu ao chamado. E ele mexeu os lábios. E sorriso tímido brotou no seu rosto pálido. A luz parecia voltar aquele olhar que há pouco estava escuro. Aquela centelha de esperança fez o coração de Rafael acelerar. É isso, Mario. Lute! Exclamou. E a multidão volta também fez coro. Lutamos juntos. Neo estamos sozinhos. Grita Clara. E as pessoas ao redor se levantaram. Os bracos erguidos. Uma expresso de determinação seus rostos. Rafael viu amor, fé e coragem se misturaram numa única energia. Era como se eles estivessem moldando a realidade, criando novo destino do velho Miguel, canto, sorriso satisfeito. A cura está na união. A força vem do coração. E ele exclamou. E outros repetiram suas palavras, como mantra. As vozes reverberaram, sussurrando promessas de que não desistiriam. Não importava a dor, a luta estava muito viva. Minutos se passaram, mas cada segundo parecia uma eternidade. Rafael nunca se sentiu tão conectado a sua comunidade. E neste momento, ele percebeu que ser médico era mais do que conhecimento. Era sobre o amor, a conexão e o poder de estar junto. Estamos no caminho certo. Rafael gritou, e mais vozes se uniram. Inteo aconteceu. Mario abriu os olhos, como se tivesse escutado tudo aquilo. Esto aqui, e ele sussurra fraco, mas o som parecia forte e encorajador. Piscar de olhos. Os caracos se encheram de vibrante alegria. O menino estava voltando. Cada segundo era milagre. Rafael não podia contar as lágrimas. O medo foi substituído pela euforia. E ele se aproxima de Mario, tomando sua mão novamente. Você é guerreiro. Nunca se esquica disso. E para cada ali presente, isso parecia ser eco da própria jornada. A batalha pela vida e pela supercao estava apenas começando. Mas a luz da esperança já brilhava intensamente. Os murmúrios de felicidade começaram. Abracos foram trocados, e lágrimas de alegria desceram pelos rostos. Rafael ergueu as mãos ao sul, agradecendo. A voz da comunidade ressoava como cântico, celebrando não apenas a recuperação de Mario, mas o fortalecimento de todos.
Els irum mais du que vizinhos. Irum familiad os desafios virium. Ele sabia disso. Mas como força que eles acabaram de descobrir. Nada parecia impossível. Mario, com seu esirido inquebrantável. Se tornaria uma testemunha de que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade. Precisamos continuar com essa força e coragem. Rafael diz, fitando os olhos esperançosos de multidão. Vamos cuidar uns dos outros como fazemos hoje. Não podemos parar aqui. Os aplausos e gritos de ânimo foram como uma onda, reforçando a união e a força daquela comunidade que, antes tão dividida, agora brilhava como seu objetivo de a partir deste dia, eles escreveriam uma nova história. A de supercao, amizade e amor. Rafael sentiu no fundo do coração que seu sonho de ser médico não era apenas uma aspiração pessoal, mas chamado universal. Seu propósito havia se revelado. E ele sabia que cada passo que des seria sempre como força dos que amavam e acreditavam, that a celebração de vida se misturava ao vento suave daquela tarde em Minas Gerais, uma lembrança eterna de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. E assim, eles foram embora, o sol se pondo no horizonte, marcando o fim de capítulo e o caminho de uma nova jornada. Então, agora, lembre-se de ser parte dessa transformação. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as histórias exclusivas que ainda estão por vir. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Camine suas ricos sobre esse final inspirador e o que isso significa para você. Não deixe para depois. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. É hora de mostrar seu apoio.